Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 9, text 1 and 2, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada. Така четем от Шримад Бхагаватам, 10 песен, глава 9, chapter 9. 9, 1 and 2. It's about the Damodara-lila. Това е за Damodara-lila. Yes. The verse is 10, 1, 9. 9, 1, 2. Shri Shuka Uvacha. Ekada griha dashisu yashodananda gehini. Ekada griha dashisu yashodananda gehini. Karmantara niyuktasu nirmamanta swayandari. Karmantara niyuktasu nirmamanta swayandari. Yani ha gitani tad bala charitani cha. Yani gitani tad bala charitani cha. Dari nirmantane kale smaranti tanyagayata. Dari nirmantane kale smaranti tanyagayata. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Ekada griha dasishu yashodananda gehini. 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 Karmantarani yuktasu nirmamanta swayandari. Karmantarani yuktasu nirmamanta swayandari. Yani ha gitani tad bala charitani cha. Yani ha gitani tad bala charitani cha. Dadi nirmantane kale smaranti tanyagayata. Dadi nirmantane kale smaranti tanyagayata. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Ekada griha dasishu yashodananda gehini. Ekada griha dasishu yashodananda gehini. Karmantarani yuktasu nirmamanta swayamdari. Karmantarani yuktasu nirmamanta swayamdari. Yani ha gitani tad bala charitani cha. Yani ha gitani tad bala charitani cha. Gadi nirmantane kale smaranti tanyagayata. Gadi nirmantane kale smaranti tanyagayata. Ekada, Ekada, one day. Един ден. Един ден. Griha dasishu. Griha dasishu. When all the maid servants of the household were otherwise engaged. Сред домашни служанки, които заети с други работи. Yashoda, Mother Yashoda, Майка Яшода, Nandagehini, the queen of Nanda Maharaj, кралица на Махарадж Нанда.
karma antara in other household affairs. С други домашни работи. Niyuktasu, being engaged. Посреди заети. Nirmamanta, churned. Сбиваше. Swayam, personally. Сама. Dadi, the yogurt. Кисело мляко. Yani, all such. Всички, които Yani, such. такива. Iha, in this connection. В тази връзка. Gitani, songs. Песни. In Tatbala Charitani, in which the activities of her own child were enacted. Описващи деяния на нейното дете. Cha and Dadi Nirmantane, while churning the yogurt. Разбиване на киселото мляко. Kale, at that time. По това време. Smaranti, remembering. Помнеща. Tani, all of them. Всичките. In the form of songs. В видове на песни. Agayata, chanted. Мантруваше. So, translation. Sri Shukadeva Goswami continued. One day when Mother Yashoda saw all the maidservants were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt. While churning, she remembered the childish activities of Krishna, and in her own way she composed songs and enjoyed singing to herself about all those activities. Шри Шукадева Госвами продължи. Един път, виждайки, че всички служанки заети с други домашни работи, матушка Яшода сама започна да сбива йогурт. Тук казва се като йогурт, това е като сметана, може би, а не кисело мляко. Кисело мляко, да. Биваше кисело мляко. Избивайки кисело мляко, тя спомняше за всички дейности, нали, забавления на малкия Кришна, като тя е съчинявала собствени песни за тези негови игри и с удоволствие пееше тях. Okay. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, quoting from the Vaishnava Toshani of Srila Sanatana Goswami, says that the incident of Krishna's breaking the pot of yogurt and being bound by Mother Yashoda took place on the Deepavali day, or Deepa Malika. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, цитирайки Вайшнава Тушани на Шрила Санатана Госвами, казва, че Кришна разби гърнето с кисело мляко и бил свързан от матушка Яшода в деня на Дипавали или Дипа Малики. Even today in India, this festival is generally celebrated very gorgeously in the months of Kartik by fireworks and lights, especially in Bombay. И дори в съвременна Индия, по време на месеца на Картика, хората с голям такъв размах и много тържествено отбелязват този празник. Устраиват фойерверки, палят фитилчета, особено в Бомбей. It is to be understood that among all the cows of Nanda Maharaj, several of Mother Yashoda's cows ate only grasses so flavorful that the grasses would automatically flavor the milk. И известно, че среди всички крави на Махарадж Нанда имаше няколко крави на майка Яшода,
които се хранили само с ароматни такива билки и благодарение на това тяхното мляко ставало много ароматно. Mother Yashoda wanted to collect the milk from these cows, make it into yogurt and churned into butter personally, since she thought that this child Krishna was going to the houses of neighborhood gopas and gopis to steal butter because he did not like the milk and yogurt ordinarily prepared. И майка Ишода искаше сама да подои тези крави, да направи от тяхно мляко кисело мляко, след това да сбие маслото, защото тя мислеше, че нейният син Кришна ходи по други домове на комшии, на гопи и гопи и краде масло, защото той не хареса обикновено мляко и кисело мляко. While churning the butter, Mother Yashoda was singing about the childhood activities of Krishna. И докато сбиваше масло, майка Ишода пееше песни за детските игри на Кришна. It was formerly a custom that if one wanted to remember something constantly, he would transform it into poetry or have this done by a professional poet. Преди така било прието. Ако човек искаше постоянно за нещо помни, той слагаше за това стихове или молеше да направи това някакъв професионален поет. It appears that Mother Yashoda did not want to forget Krishna's activities at any time. И значи можем да видим, че матушка Ишода не искаше ни на един миг да забрави игрите на Кришна. Therefore, she poeticized all of Krishna's childhood activities, such as the killing of Putana, Agasura, Shakatasura, and Trinavarta. And while churning the butter, she sang about these activities in poetical form. И за това тя правеше смисъл съчинять. Тя съчини стихове за всички детски игри на Кришна, такива като убийство на Путана, Агасура, Шакатасура и Тринаварта. Избивайки масло, тя пееше тези песни за неговите забавления. This should be the practice of persons eager to remain Krishna conscious 24 hours a day. Трябва същото да правят тези, които много искрено искат постоянно да се намират в съзнание на Кришна. This incident shows how Krishna conscious Mother Yashoda was. И този детайл показва нивото на съзнание на Кришна, на майка Ишода, къде се намира тя. To stay in Krishna consciousness, we should follow such persons. За да можем да останем в съзнание на Кришна, ние трябва да следваме пример на такива предани. So, Sri Shuka Uvacha Ekara Grihada Sishu Yashoda Nandagehini Karmantara Niyuktasu Nirmamanta Swayamdari Yani Hani Gitani Tatbala Charitani Cha Dadi Nirmantane Kale Smaranti Tanyagayata. Sri Shukadeva Goswami said, one day when Mother Yashoda saw all the maidservants who were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt. While churning, she remembered the childish activities of Krishna, and in her own way she composed songs and enjoyed singing to herself about all those activities. Шри Шукадева Госвами продължи. Един път, виждайки, че всички служанки са заети с други домашни работи, майка Ишода започнала сама да сбива йогурт. Избивайки кисело мляко, тя си изпомнила забавление на малкия Кришна и съчинявала собствени песни за тези негови забавления и с удоволствие пееше тях. So a few interesting points in this purport. И така имаме няколко интересни момента в този коментар. Beginning with flavored milk.
започвайки от ароматното мляко. Right? Nowadays, all the milk basically tastes the same, if there is any taste. Защото в сегашното време мляко с еднакъв вкус, ако изобщо говорим за вкус. Because the grass is more or less the same. Защото и трева е еднаква. Possibly in some places where there are many flowers also, then possibly the milk gets some flavor. Може би в някои места, където има такова нещо по-ароматно, може би и мляко малко по-ароматно. Like I hear that here the cows they like to go to the apple garden, right? Както, например, тук кравите обичат да ходят до ябълкова градина. So if they would just eat apples all day long, probably the milk will have some flavor, apple flavor. Може би, ако те дълго ще идат ябълки, нали, такова, може би тяхното мляко ще е така наподобява нещо, аромат на ябълка. And then you can think of so many other plants which are not poisonous, of course, but they have flavor. Could be even roses. Sometimes, you could, but not the normal rose that don't have. There are roses that have a very strong flavor. So you eat all day long roses, then your milk will be rose milk. И ние можем да помислим за някакви други ароматни растения, които естествено да не са отровни. Примерно рози. Може би, ако примерно ти дадат дълго време рози, може би тяхно мляко придобие аромат на рози. But anyway, here in this incident, the grasses are flavorful just by themselves. И тук в този коментар говори се за аромат на трава. Yes. От който само нея, кравите само нея хапват. Yes, and Mother Yashoda wanted to have this kind of milk because otherwise Krishna would not take her milk. If it didn't have enough flavor, he would go to the neighbors. So she didn't like that. И затова майка Ишода искаше да вземе мляко само от това ароматно мляко, защото в другия случай Кришна не иска да вземе нейно мляко и отива при комшиите. That's easily to be understood. Imagine you are cooking and then somebody just goes to the restaurant because they don't like your cooking. You feel offended. I mean, especially if it's your wife or your husband and you say, no, today I will go order a pizza. What you cook is like not very interesting. Примерно, ако някой не хареса как вие готвите, примерно, и отива да хапне на ресторант, особено, примерно, вашия съпруг или съпруга, и вие ще се почувствате обидени, защото аз не искам да ям каквото готвиш, по-добре ще отидеш да изям пица на ресторант. So that's what happened here. She thought that why is Krishna going to the neighbors to steal butter? И тя мислеше, защо Кришна ходи по други домове да краде маслото? I have butter here. Аз имам масло тук. Why go to the neighbors, right? И защо той ходи при комшиите? But she thought, well, because he doesn't like my butter, doesn't have enough flavor. И тя помисли, ми сигурно на него не му хареса мое масло, защото сигурно няма такъв аромат. So therefore, yes, she wanted to collect milk from flavor cow milk and then make it into flavor butter. И затова тя искаше да вземе масло от такива крави, които хапваха ароматни треви, и то мляко ще бъде такова ароматно. Okay, so that's one part. Това е една част. Then while she's doing this is now the next part, maybe more important to us because we don't have much choice of different grasses. Is simultaneously, while she was now churning the butter, she was singing about Krishna's pastimes. И другата част, която може би за нас е по-важна, защото ние нямаме толкова голям избор, нали, от ароматните треви. И затова тя, докато правеше това, пиейки масло, тя пееше за забавление на Кришна. Yes. So actually, as Prabhupada says, formerly it was a custom. Everybody did this, not just Mother Yashoda. It was just a custom among people in general. И Прабхупада казва, че това так било прието, т.е. не само майка Ишода, но всички хора. Yes, so what is that custom? If you want to remember some whatever it may be, then you transform it into a poem, and that poem you will be transformed into a song. И за това, т.е. ако това обичай беше, че ако искаш нещо да помниш,
ти трябва да сложиш стихове и тези стихове да ги направиш на песен. So that's a very interesting concept. Това е много интересна концепция. And if we think about it, this is not, as I said, not only true for India, or in this case Mother Yashoda. И ние, ако се замислим за това, ние ще видим, че това е истина, но това не е само за Индия или майка Яшода. No, this has been done in any other culture throughout history. И това се правеше в много други държави през история. Yeah, so you know, like in the medieval courts of the kings, for example, there would be a minstrel who would come and then, you know, like playing on a guitar, or they had a different instrument, a lute or something, and then would sing about maybe even the heroic activities of the king who was fighting in battle and whatever it may be, or about princes and princesses and things like this. И това например знаем за средновековите крале и имаше такива министрели, които слагаше песни, примерно за някакви героически подвизи на крале или за принцови и принцеси и те свириха на гитара или някой друг инструмент. In ancient Greece they used to do this, in China they used to do it everywhere. И в античната Гърция те правиха това и в Китай също. It's much more interesting than just talking, then people fall asleep. But if it's a song, you know, like a performance, nowadays they go on stage and then hundreds of thousands of people are also listening, but to just stupid songs, silly songs, nothing about some even heroic mundane activity. И фактически, в смисъл, ако вие само се разказва за това, хората могат да заспят. Но когато се пее или се прави представление, примерно на сцена, като спектакъл, хората внимателно слушат. И сега можем да наблюдаваме, че хиляди хора могат да слушат някакви типи песни също. But the important point is that Prabhupada says, why this custom? Because if one wanted to remember something constantly, then a song describing whatever it may be is much more easier to remember than just some speaking. И Прабхупада много важно казва, в смисъл, защо е този обичай важен, защото ако някой иска постоянно да помни за нещо, то това е по-лесно през песента да го направиш, откакто по някакъв друг начин. It happens nowadays also if there is a song that becomes famous because it has a very nice melody, then people remember that. And then they may sing it at least in the shower. Nobody wants to maybe that others will listen to your singing because you think you cannot sing, whatever, maybe not. But one remembers much more easier what the song says if there's a melody, and then you can just sing it whenever you want. И сега можем да наблюдаваме, че примерно някои песни, които са с хубава мелодия и хората ги запомнят и могат да ги наникат примерно дори в душ. Като взимат смисъл, примерно други може би не искат да чуват вашето пение, но нали, когато мелодия е хубава и полезно я запомниш и полезно помниш и смисъла. Нали? So, as Prabhupada says here, so Mother Yashoda, she didn't want to forget Krishna, she wanted to always remember Krishna's activities, so she put it into a poem, in a song, and then just, while she was churning, no problem, you can simultaneously sing, that will not interfere with your activity. И Прабхупада казва тук, че майка Яшода искаше постоянно да помня за Кришна и затова тя направила стиха, направила песен и постоянно пееше тези песни, защото каквото и да правиш и пееш. Yeah, so there are many activities, even cooking, cleaning, which are manual. You don't have to think very much by doing this. Milking cows, you know, taking out weeds. So many times we are just silent, we don't, but we could sing, right? И много активности, които не изискват някаква умствена дейност, примерно чистене, готвене, доене на крави, всякакви други, ние можем да пеем, защото ние използваме смисъл по това време, можем да пеем. So therefore, Srila Prabhupada says, because it's a very powerful way of remembrance, he says, this should be the practice of persons eager to
to remain Krishna conscious 24 hours a day. И затова Прабхупада казва, че ние трябва да се стараем да помним за Кришна 24 часа в денонощие. Yeah, so it's a matter of practice. You just have to also become accustomed to do something like a habit. Then you could sing all, if there's songs about Krishna, you could sing all day long. И принципно това може да се направи като навик за човека, ако искаш да помниш Кришна, можеш да пееш някаква песен. So in our tradition we do have poets who have done this. И в наша традиция имаме поети, които са направили това. Of course, our recent acharyas also did this. Естествено и нашите ачари също правиха това. But in the past, the most famous ones are Chandidas and Vidyapati. И примерно много известни в миналото Чандидас и Видяпати. Jayadeva Goswami. Jayadeva Goswami. They were living before Chaitanya Mahaprabhu. Той живееше преди Чайтанья Махапрабху. And therefore Chaitanya Mahaprabhu, when he was with his very close associates, he would hear the singing. They would sing these type of songs about Krishna, and Chaitanya Mahaprabhu was listening. И когато Чайтанья Махапрабху беше там, близо до тях, къде беше той Чайтанья Махапрабху? Когато е бил на земята. На земята, и той, някой пееше тези песни, и той слушаше тях. Yeah, so that's another, of course, singing means you hear also, therefore that's the whole idea, to remember, right? И принципно... Shravanam, Kirtanam go together. You cannot have Shravanam without Kirtanam, and you don't have Kirtanam without Shravanam. И естествено е, докато сами пеете, също ви помните, защото Шраванам и Киртанам, те са заедно, т.е. вие не можете да имате Шраванам без Киртанам, а Киртанам без Шраванам. So he was, especially at night, because that's another point, of course, there are different types of songs. И това било през нощта, и това е естествено смисъл също едно важно такова, че има различни типове на песни. Here Prabhupada mentions the killing of certain demons. И тук Прабхупада казва, че песни за убиване на демони. Yeah, so these are the childhood pastimes of Krishna. Това са други забавления на Because Кришна. that's Mother Yashoda's rasa. She has Krishna as a small child. So she will remember his activities as a small child. А тук майка Ешода в друга раса, т.е. тя помни неговите забавления като малко дете. And during those early years, as we know from Krishna book, 10th canto, practically every day there was a new demon coming. Да, ние знаем от Кришна Бук, от книга за Кришна, че когато той беше малък, всеки ден идваше някой демон. Yeah, very interesting life. Много интересен живот. The cowherd girls were thinking, let's see what demon will come today, and what Krishna will do with him. И малките пастърчета казваха, дай да видим кой демон днес ще дойде и какво Кришна ще направи. And sometimes they would later tell the story, and the gopis, they were like the mothers, were like shocked. This is a very dangerous. They're going to take the cows, and then some demon comes. И те, когато разказваха на гопите, те бяха в шок, защото това било много опасно. Те отиват там към краевите и се явява някой демон. So therefore Mother Yashoda also, she would chant certain mantras before Krishna would go to protect him and give some amulet or something, some yantra, whatever is possible to avoid that the demon may kill Krishna. Who knows? И когато Кришна тръгваше преди това, майка Ешода винаги четеше някаква мантра, слагаше амулети или янтра, нещо, което защити Кришна, защото кой знае, може би демон може да убие Кришна. Of course they came to kill him because that was Kamsa's idea. He would send them so they would kill Krishna. И естествено те можеха да го убият, защото това беше идея на Камса, той пращаше демони за да убият Кришна. But because it's Leela, so everything was arranged by Yoga Maya and Krishna was just enjoying to kill the demons. Но понеже това е забавление Лила и направено всичко от Йога Майя и Кришна, на него много му харесаше да убива демони. Some of them, like Agasura, later became a playground for the cowherd boys. Like, nowadays we have a slide and we have a swing and
So you have an Agasura lying there. And sometimes even, on some of these, amusement parks, you may have something in the shape of a snake or a dragon or whatever. And, small children enjoy climbing in and maybe kill the dragon or whatever. Малко ще ми помогнеш ли? Агасур станал като това? Някои от демоните, като Агасур, те станали място за игра на децата, както в парковете. Понякога има различни такива катерушки, играчки, които са в форма на змия или на дракон и така нататък. And as we know, when Kaliya was there, then practically Mother Yashoda, Nanda Maharaj, and everybody else, they were fainting in anxiety when Krishna was in the water with that snake. And he was, like being coiled with the, how you call this, with the tail of the snake. И когато Кришна бил в вода, кога змея Калия, който обвил се покрай него и майка Ишода Нанда Махарадж били са много така изплашени. And then he was suddenly on top of the hoods and dancing. И в един момент той се появи и започна да танцува. So all these activities, well, they were transformed into songs, poems. И всички тези активности, дейностите бяха преработени и трансформирани в стихове. And there, of course, that's now the point. Other songs, the ones that Sri Chaitanya Mahaprabhu generally heard, which were more about the intimate pastimes. И някои песни, които особено обичаше Читания Махапрабху, те са за такива по-интимни забавления. With the gopis, like that. So these type of songs Prabhupada mentions are not for us. They are for liberated persons. И по този тип на песни, по мнение на Прабхупада, не са за нас, те са за освободените души. Because there was one song that became included into the songbook which shouldn't have been included. И затова в нашата стихосбирка сме добавени такива песни, които трябва да бъдат добавени. That's Shrita Kamala. Обратно. Имало една песен, която не трябва да е слагана, защото да я добавя. Да, добавили една песен, която не трябва да бъде сложена. So Prabhupada mentioned it, I think in either a class or in a letter, Shrita Kamala. We're not supposed to sing that song. И една песен Шрита Камала, тя нямаме такава, не можем да я пеем. He says this is for. He said one of his godbrothers used to do this, but he said in general this is for liberated devotees. И той каза, че тази песен само за освободените предани. But and the acharyas also do have, our previous acharyas, Bhakti-yoga, Damodarastaka especially, there are some songs of that nature. Обаче нашите предишните ачари, особено Бхакти-yoga, Такуре, Бхакти Сарасвати, сега покажи ми за тази песен. Те съчинявали песни, но в зависимост от тяхната природа. Тоест те съчинявали песни, да, от тяхната природа. But there were many other songs also, like Bhakti-yoga. There are about 300 or more. So a small section are of a very intimate nature, personal. И Бхакти-yoga Такур има около 300 песни и малката част от тях за такава по-интимна част. And Damodarastaka also does have some of this type of songs. Наротам Такур също има от такъв тип песни. But taking into account what Prabhupada said, we are not supposed to indulge in this type of singing. Обаче Прабхупада, мнението на Прабхупада, че ние не можем да пеем такива песни. If there's some song about killing the demons, I'm sure no problem. Обаче песните за убиване на демони няма проблем. Why? Because all these demons represent one bad quality one may have. Защо? Защото тези демони, всеки демон не представлява някакво лошо качество, което ние имаме. And on the other hand, there are so many other songs which deal primarily with that,
how one is in the conditioned state and have so many bad qualities. The acharyas take that position, so we may learn how to even sing about that, so we become conscious what we should avoid and how to advance in Krishna consciousness. И има много песни такива за обусловеното състояние, където ачари стават на тази позиция, за да можем ние да разберем къде сме и как да избегнем това, как да се развиваме. There's many, like Gaurapahu, the original title is Akshepa, which means regret. Regret? Разкарвал се. Съжалявам. Значи има песни, които за такова, за разкаяние. Or Amara Jivana, my life, Bhakti-yoga Thakur speaks about himself as if an ordinary, not just ordinary condition soul, but really a bad character. Amara, my life, Amara Jivana. Това е мой живот, където Бхакти-yoga Thakur пее за себе си не като за обикновен човек, а като за човек с много лоши качества. Yeah, it's all, my whole life I was sinful, no good qualities. I enjoy when I see others suffer. I mean, who does that? Well, there are some people, and he says, I'm like this. Той казва, че аз целият живот живял с грехове, бях привързан към страдания. Той не е такъв, но има хора, които казват, да, и аз съм. Наслаждавам се, когато другите страдат. And on the opposite side, when I see others being happy and they're in a good position, they enjoy life, I become envious and don't like that. А когато аз видял другите, които са били в хубава позиция, наслаждаваха се на живота, аз ненавиждал тях, завиждал на тях. It's recommended, why not sing this type of song? И това е рекомендовано, защото не пеем този тип на песни. Well, anyway, so the recommendation here is, just Prabhupada puts it, to stay in Krishna consciousness, we should follow such, there's the idea, tatat karma pravartana, to follow the footsteps of the previous acharyas. Obviously, Mother Yashoda is also great acharya in every sense of the word, by her example, how to be Krishna conscious and try to please Krishna by making flavored butter. И значи мнение на Прабхупада, че ние трябва да следваме предишните ачаря, в смисъл трябва да... И примерно майка Ешода, това също е велика чаря, и защо, в смисъл ние също можем да следваме, примерно подготвяйки ароматно масло. Okay, so this is now the pastime, Damodara-lila. As we know, now Mother Yashoda is churning there the butter, then there's and Krishna becomes angry because he doesn't get the milk in time, and so he breaks. Anyway, so then she runs after him and binds him. But this is all in the Damodarastaka, which we will sing, and we can first have the translation so we know what it's all about. И сега Дамодара-лила, ние знаем, че това е за такова задължение, където майка Ешода дала на време на Кришна мляко, и той се разсърди, и той е избягал, тя го е гонила, и това всичко е в Дамодарастака. И ние сега ще я изпеем, но преди да я изпеем, ще разберем за какво е тя. So she had, the milk pot on the fire, and when milk, you have to be careful. If it starts to boil, you have to take it off, otherwise it boils over. It's not like water. И ние трябва да знаем, смисъл мляко, когато кипне, ние трябва да бъдем внимателни, защото това не е като вода, той иска да тръгне към огъня. But at the same time, Krishna wanted to get milk from her breast. Обаче в същото време Кришна искаше да хапва мляко, нали? So you have a dilemma, what to do. Whatever you do, it's not good. If you do that, then the milk will boil over. If you boil over, you cannot give the breast, and then Krishna, yes, he becomes angry. И тя имаше дилема какво да прави. Ако, примерно, храни Кришна и млякото ще избегне. Ако спасява мляко, Кришна ще стане гладен и ще се разсърди. So her choice was to save the milk for Krishna. That's why,
Yeah, either way it was for him, but because it's a pastime, the arrangement was, then he becomes angry and breaks the pot. И тя избрала мляко. Естествено, тя направила го също за Кришна, но това е забавление и Кришна се разсърди. So and then she runs after him to catch him and bind him up. Udara, Dama. Udara is the belly, and you bind him there to tie him up to the mortar so he wouldn't do this anymore. И фактически тя бягаше след него и го свързваше Дамодара. Това е веревка или как? Въже, нали, който се свързва. Yeah? Claro, está claro, all clear. Да. So here we have, he's already bound up. Тук беше свързан. And then, of course, it's the continuation of that pastime is that he will drag the mortar. Krishna is, normally the child would not be able to do that, but Krishna has no problem. He will, drag it. Нали, след продължението, той протегна ли тази смисъл? Не, той е бил вързан за хвана. Да, обаче... След това той го влачал. Да, влачал. Yes, and then he gets stuck between two trees. И оказал се между дърветата. Not ordinary trees. Не обикновени дървета. As mentioned also in the Damodarastaka, two demigod sons. И той отишъл към синове на Полубог. Sons of Kuvera. Синове на Кувера. And because Krishna is Krishna, although this big mortar got stuck between the trees, he just pulled and the trees fell over. И защото това е Кришна, той е между тези дървета, тази ступа я протегна и дървета са паднали. Yes, and then Manigriva and Alakubara, they came out. И там се появиха Манигрива и Алакубара. But they had been cursed to be trees. Now the curse is finished. То било наказание да бъдат като дървета, но то се свърши. Okay, so you can read the translation. Just можем да прочетем превод на Дамодарастака. Everybody to remember. Всеки да се сети. Namamishwaram Sachit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam. Namamishwaram Sachit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam. Yashodabino Lukala Dhavamanam Param Rishtam Atyantato Nrutya Gopya. Yashodabino Lukala Dhavamanam Param Rishtam Atyantato Nrutya Gopya. Rudantam Muhunetra Yugmam Rijantam Karamboja Yugmena Satam Kanetram. Rudantam Muhunetra Yugmam Rijantam Karamboja Yugmena Satam Kanetram. Mushvasakam Patrirekam Kakanta Stitagraivam Damodaram Bhakti-yoga. Muhoshvasakam Patrirekam Kakanta Stitagraivam Damodaram Bhakti-yoga. Iti Driksvalilabir Ananda Kunde Swagosham Nima
marjantam akyapayantam iti viksvarinami ananda kule svagoshangi mayantam akyapayantam tarishita gyeshu bhaktayjitatvam puna prematastam shata vritti bande taniyashitayashu bhaktayjitatvam puna prematastam shata vritti bande varam devam mokshana mokshavadim va nachamyam vrineham vareshat apiha varam deva mokshana mokshavadim va nachamyam vrineham vareshat apiha idam teva purnata gopalabalam sarame manasya virastam kimbanyai idam teva purnata gopalabalam sarame manasya virastam kimbanyai idam te mukham bojam atyanta nilaya vrittam kuntalaya snigdha Raktaischa gopya idam te mukham bojam atyanta nilaya vrittam kuntalaya snigdha raktaischa gopya muhushchumbitam bimba raktararam me manasya virastamalam laksha labhai muhushchumbitam bimba raktararam me manasya virastamalam laksha labhai namo deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabho Dukha Jalabhimagnam Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabho Dukha Jalabhimagnam Kripa Drishti Vrishtyati Dinam Bhatami Vidhane Shamamavyam Vedyakshi Rishya Kripa Drishti Vishyati Ninam Vatanu Vidhane Shamanayam Vedyakshi Rishya Kuveratma Jobadha Murtyaiva Yadva Tvaya Mochito Bhakti Bhajo Krito Cha Kuveratma Jobana Murtaiva Yadva Tvaya Mochito Bhakti Bhajo Krito Cha Tatha Prema Bhaktim Svakam Me Prayascha Namokshe Graho Mesti Damodara-lila Tata prema bhaktim svakam prayascha Namokshe graho mesti Damodara-lila Namaste stu damne sfuratiti dhamne Tvadiyodarayata Vishlasya dhamne Namaste Sudhamne Sudhamiti Dhamne Tvadiyodarayata Vishlasya dhamne Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai Namo Nanta-lilaya Devaya Tuyam Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai Namo Nanta-lilaya
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Radha Damodara, Radha Damodara Radhe. Jaya Radha Damodara, Damodara Radhe. Jaya Radha Damodara, Radha Damodara Radhe.